people hear my voice? Okay. So before going to start the class, so everyone please make some noise as regular. Okay. Say good evening or hello sir, hi sir, whatever you like. Okay. So because we are going to start the class now, right? So everyone please come on. Good evening. Good evening, ma. Good evening. So in the last class, we have discussed finally, we are going to conclude the circles. Circles concepts, tangent and normal of the circle. And at last, we have discussed about the intersections of the circles. Still, we have some more problem, which is very helpful for your entrance examinations. Okay. So I'm going to do the problems, which is very, very helpful, very important. So maybe I analyzed the last previous year papers, the last 5 years papers and analyze பண்ணும்போது, this type of questions may be expected for year 2022. Okay. So this problems, what I am going to do now, nearly we have 5 to 6 problems are there in circle. So which is very, very useful. So Dayav say, listen carefully. The next half an hour is very important. Maybe this type of question, one question from this type will be asked in your entrance examinations. Okay. This is also because circle is included in your 11th, 12th standard syllabus. So this is also helpful for your 12th standard syllabus also. Please listen carefully. Okay. My humble request, everyone, those who are attending the class, all the students, please listen carefully. This next 5 problems, the next half an hour is so important. Okay. Please keep it in your mind. Now take down the problem. Today's first problem. Find the equation of the line inclined at an angle pi by 4. Find the equation of an angle inclined at an angle pi by 4. Inclined at an angle pi by 4 to the x-axis, to the x-axis, to the x-axis, such that the two circles x square plus y squared is equals to 4 and x square plus y square minus 10x, so minus 14y plus 15 equals to 0. Okay, plus 65, not 15, plus 65 equals to 0, minus 14y plus 65 equals to 0. Minus 14y plus 65 is equals to 0. Okay. So first of all, these are the two circles. Once again, intercepts equal length on it. Intercepts equal length on it. So both the circles have the same intercept. So which means that they are equal. The first circle ko second circle ko length of intercept is equals. Again, I repeat this. Find the equation of a line inclined at an angle pi by 4 to the x-axis such that the two circles x square plus y squared equals to 4, comma x square plus y square minus 10x minus 14y plus 65 equal to 0 intercepts equal length on it. So please listen the question correctly and carefully. The two circles are given that. First one is x square plus y squared equals to 0. From this, we can able to find out the center. Okay. So center of the first circle. I can take this as center of the first circle. So pathina easier solila. Can anyone tell me x square plus y square equal to a square form? Then the center is 0, 0. This origin I can say this is 0, 0. Then the radius. We know the formula radius is equals to square root of f square plus direct radius is equals to 2. Because this is of the form x square plus y squared equals to a square. This is a circle passes through the, having the center 0, 0 and the radius r. The next one, from this we can able to find out the center. Okay, let us take this as p in the point at the center of p in center minus g, minus f, which is equals to p of minus 5, which is equals to 7.
the center is 5 comma 7. Okay, the next one, radius of the circle 2, square root of g square plus f square minus c, which is equals to 25 plus 49 minus 65. So simplifying, we'll get 49 plus 25, yeah, which is equals to 74. 74 minus 65, which is equals to 9. Square root of 9 is 3. ரெண்டுத்துக்குமே கண்டுபிடிச்சாச்சுப்பா. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், for a coordinate geometry, the diagram is the off done. If you draw the diagram, the problem is off done. So now listen here, the first circle is a center. Easier சொல்லலாம், இதுதான் circle having the center at origin. This is called 0 comma 0. And one more circle is there having the center what? 5 comma 7. 1 2 3 4 5 6. இல்ல இது 5 comma 7 இங்க இருக்குது. So now I am drawing another circle. Okay, இப்போ என்ன சொல்லிட்டான், what is given in this, பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இந்த x axis கூட which makes an angle 0 comma 0 and the center is இது, yeah. So now I am drawing a straight line. Okay, I am drawing a straight line. The center is 0 comma 0. Okay வா, in the line straight line கண்டுபிடிக்க போறீங்க, which makes an angle 45 degree. Okay வா. So now just draw the diagram. Okay வா. இப்போ இந்த angle makes an angle 45 degree. இததான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த ரெண்டு இன்டர்செப்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டும் சேம். இன்டர்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது the radius, இப்ப பாருங்க இந்த ஃபார்முலா ரெண்டு பார்க்கலாம், which is equals to இந்த சர்க்கிளுடைய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஏபின்னு சொல்றேன், இந்த சர்க்கிளுடைய இது வந்து சிடின்னு சொல்றேன். this is called diameter of the circle. This is also diameter of the circle. சரிங்களா? இப்போ இந்த இன்டர்செப்ட்ஸ், இப்போ இந்த இன்டர்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது அப்படின்னா which is called as intercepts அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, we have where we call it as a intercepts அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இது அப்படியே இது கிடையாது, இந்த லைன் கிடையாது, இது வந்து அப்படியே இதுல வந்து லைன் போட வேண்டாம். சரிங்களா? இது சென்டர் அப்படியே வச்சுங்க. சென்டர், this is called radius. சரிங்களா? இது லைனை ஜாயின் பண்ணாத. ஓகே, so let us put this as p of 5 comma 7. You put this as o of 0 comma 0. இப்போ now what I am doing is, this is called radius. ரேடியஸ் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் இஸ் 2, செகண்ட் சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் வந்து என்னதுமா 3. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், just drawing at the line which is having a 45 degree to x axis. இந்த லைன் வரைய போறேன். இதுதான் which makes an angle 45 degree. அதுதான் சொல்றேங்க லைன். ஓகே, such that line inclined at an angle 5/4. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm just இதுல இருந்து பாருங்க, I'm drawing a line which is called perpendicular line. சரிங்களா? இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் வந்து n, என்னன்னா நார்மல், அந்த சென்டருக்கு பெர்பெண்டிகுலரா போடுறோம் இல்லையா? இப்போ பாருங்க, this is called, இந்த இடத்துல வந்து இந்த x axis இருக்கு இல்லையா, இந்த கோஆர்டினேட் a, the next one is called, இந்த லைன் இப்படி போட்டுங்க, ரேடியஸ் அந்த இடத்துல போடாதீங்க, a to n. So let us put like this. This is called also a radius. This is 2. அதே போல இங்க இருந்தும் இதனுடைய ரேடியஸ் 3. இப்போ draw a perpendicular line. சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட் a, இந்த பாயிண்ட் b, இந்த பாயிண்ட் c, இந்த பாயிண்ட் d. ஓகே, now பாருங்க, ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா நான் பர்பெண்டிகுலர் லைன் வர்றேன். ON is perpendicular to the given line. அதே போல P, இங்க n போட்டோம், அங்க ஒரு நோட்டேஷன் போடுங்க m. Your PM is perpendicular to the line. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். These all are called right angle triangle. ரெண்டு சர்க்கிள்லயும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்லிட்டான், the angle is 45 degree. We know the slope. இந்த slope of the line கண்டுபிடிக்கலாம். Your slope of the line அப்படின்னு சொல்லும் போது m. If angle of inclination is given, that is called tan theta.
But tan 45 degree, if you have any doubt, you can ask me. But tan 45 degree உடைய value வந்து is called 1. So therefore I can say m is equals to 1. In general, இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இருக்குன்னா அதனுடைய ஈக்குவேஷன் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? Y is equals to mx plus c. But here m is called 1. Therefore I can say 1 x plus c. Let us take this as equation 1. இப்போ இந்த லைனை தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். இது எப்படி சால்வ் பண்ண இது பண்ணலாம்னா x minus y plus z equals to 0. This is the equation. இப்போ என்னோட aim என்னன்னா I have to find out the c value. I am going to find out the c value. நல்லா கவனிச்சிங்க. This is called a line. This line கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், which is called x minus y plus c is equals to 0. x minus y plus c is equals to 0. Isn't it? இப்போ பாருங்க, இந்த x minus y plus c னா இது வந்து perpendicular length. இதுவும் perpendicular length. நமக்கு length of perpendicular formula தெரியும். First வந்து length of perpendicular from the line to the line. Okay, perpendicular to the line. This line x minus yy plus c equal to 0 from 0, 0 origin point. Origin formula என்னன்னா c divided by root of a square plus b square, which is equals to your c is c. You can write this as c modulus of c divided by root of a square plus b square. இதுவும் 1, இதுவும் 1. Therefore the answer is 2. So this is called first. இத வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா d1 distance 1 சொல்ல perpendicular distance. இத d1 எடுத்துங்க, இத d2 எடுத்துங்க. We can call it as d1. Next thing, length of perpendicular. The length of perpendicular of the same line x minus y plus c. The point மாறிடும். The point is called p of 5, 7. You can write the formula ax1 plus by1 plus c. Your x1 is 5. 1 into 5. Okay. Minus 1 into 7 plus c divided by root of a square plus b square, which is equals to root 2. We can write this as 5 minus 7. 5 minus 7 is minus 2. Therefore, I can write this as okay, 5 minus 2, which is equal to minus 2. Therefore, I can write this as modulus of c minus 2 divided by root 2. Modulus of c minus 2 divided by root 2. Take this as d2. Now, next one, please listen. இப்போ என்ன சொல்லிட்டோம்னா last line கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, intercepts have a equal length. The length of intercepts are equal. இப்போ length of intercepts அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா இந்த an ரைட்டா, அதே போல இந்த cm, this is called length of intercepts. Okay, so அப்ப length of interceptsன்றது an cm இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு. அப்போ I am going to find out an. இல்ல an சொன்னா அப்படி பாத்தீங்கன்னா an இதுதான். அப்ப இது வந்து hypotenuse. சரிங்களா? hypotenuse. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா square root of a square oa square இல்லையா? So அந்த hypotenuse உடைய value 2 square, that is called 4 minus d1 square. Your d1 கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க. Your d1 is equals to what? c by root 2. அதை ஸ்கொயர் பண்ணா will get c square by 2. இதுதான் d1. நீங்க ஒரு தடவை போட்டுங்க 4 minus d1 square, which is equals to 4 minus, if you square this d1, c square divided by 2. So take LCM, 8 minus c square by 2. So this is the length of the first intercept. முதல் circle உடைய length of intercept. Similarly, second circle length of intercept is cm. Same thing, hypotenuse is 3 square 9 minus d2 square. About 9 minus your d2 is c minus 2 the whole square. C minus 2 the whole square divided by 2. We'll get c minus 2 the whole square divided by 2. Or which is equals to take LCM, 18 minus c minus 2 the whole square divided by 2. Okay, so this is called length of intercept of the second circle. இப்போ ரெண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு. According to the problem, it was given that these two are equal. That is an is equals to cm. அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க last conditions. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா intercepts equal length on it. So therefore I can say an is equals to cm. Your an is equals to square root of 8 minus c square by 2, which is equal to square root of 18 minus c minus 2 the whole square divided by 2. In the first equation அப்படியே வச்சீங்க நாம
removing the square root, 2 cancel ஆயிடும். அப்போ 8 minus c square, 18 minus expand பண்ணுங்க, minus of c square minus 4c plus 4, or which is equals to 8 minus c square is equals to 18 minus c square plus 4c minus 4. So c square cancel. From this we can say 4c is equals to 4c is equals to 8 minus 18. Yeah, 8 minus 18. So we have 8 minus 18, which is equals to minus 10, or c is equals to minus 10 by 4. I can write this as, right now பாருங்க, 8 minus c square by 2, 18 minus c minus t square by 2. 4c is equals to minus 4. Sorry, 18 minus 4 is 14. About 8 minus 14 வந்து minus 6. So அப்போ minus 6 by 4, which is equals to minus 3 by 2. அப்போ c கண்டுபிடிச்சாச்சுப்பா. இது எடுத்து போட்டீங்கன்னா ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம். This is the equation of the line. X minus y minus 3 by 2 equal to 0. Therefore, cross multiplying 2x minus 2y minus 3 is the equal required line. Please take down. Please take down. Any doubts? பாத்தீங்களா? அப்ப எப்படி கொடுத்துறாங்க? ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து ஒரு லைன் போகுது. It inclined at an 45 degree at x-axis. இதுதான் கொஸ்டின். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த லைனுடைய ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கிறோம். Please take down. ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்தா the length of the intercepts are equal. The next one, please take down the next one quickly. If a line y is equals to mx plus c, if a line y equals to mx plus c, the next problem. So you all listening? So யாரெல்லாம் இருக்கீங்க பார்த்துடலாம் ஒரு தாட்டி. So Subralakshmi is there, Akshaya, Aflin, Siranjeevi, Emmanuel, Nanaguru, yes, Logeshwar, okay, Saktivel, Srivarshini, Ranisha, and etc. all there. Okay, so once again you are welcome back. All the students, please listen here. So இப்போ போட போற நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், ஏற்கனவே இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டேன் இல்லையா, பாருங்க இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் மண்டை வலிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நீங்க வீட்டில் ஒரு தாட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை. டவுட்ஸ் இருந்தா உடனே கேளு, ஃபோன் பண்ணி நீ நைட்டு எத்தனை மணியா இருந்தாலும் கேளு, நோ ப்ராப்ளம், ஐ வில் டீச் யூ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ப்ளீஸ் டேக் டவுன். If a line y equals to mx plus c, so if a line y equals to mx plus c is a tangent to the circle, y equals to mx plus c is a tangent to the circle x minus 3 the whole square plus y squared equals to 1, and it is perpendicular to a line L1, and it is perpendicular to a line, and it is perpendicular to a line L1, line 1, where L1 is a tangent to the circle, where L1 is a tangent to the circle, where L1 is the tangent to the circle, x square plus y square equals to 1 at the point 1 by root 2 comma x square plus y square is equals to 1 at point 1 by root 2 comma 1 by root 2. Then options: c square plus 7c plus 6 equals to 0,
Second option, c square plus 6c plus 7 equals to 0. Third option, c square minus 6c plus 7 equals to 0. The fourth option, c square minus 7c plus 6 equals to 0. Okay, these are the four options are given here. Please listen carefully. Okay, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி ஜேஇல ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி கேட்டிருந்தான். இந்த ஐஐடி இந்த இதில் மெயின் எக்ஸாம் ஐஐடி எக்ஸாமினேஷனுக்காக தனியாக நடத்திருந்தான் ஒரு 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதுல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கும், இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எதுன்றத பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரிவர்ஸ் சைட்ல போகும். அதாவது அரபிக் இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்ம யூஸ்வலா எப்படி படிப்போம், லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு போவோம். பட் அரபிக்ன்றது ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்டுக்கு போகும். தட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அரபிக் அண்ட் அதர் லாங்குவேஜஸ். அதே போல இங்க சில ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ரிவர்ஸ்ல தான் கொண்டு போகணும். அகைன் ஐ ரிப்பீட் திஸ் கொஸ்டின். லைன் y equals to mx plus c is a tangent to the circle x minus 3 the whole square plus y squared is equals to 1, and it is perpendicular to the line L1, where L1 is the tangent to the circle x square plus y squared equals to 1 at the point 1/2. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிக்கணும். புரியுதுங்களா? ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கிறேன். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் அட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ ஸ்கொயர். அப்படின்னா எக்ஸ் x1 பிளஸ் y1 ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ ஸ்கொயர். ப்ளீஸ் கோ பேக் டு யுவர் நோட் புக் சார். இந்த சம் கொடுத்துருக்கேன், உன்னோட இதுல எடுத்து பாரு. இல்ல இது பாசிங் த்ரூ ஆரிஜின் இதுதான். இப்போ அட் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டான் 1, √2/1/√2. I can write this as x by √2. x1 க்கு பதிலா 1/√2, y by √2. Your a squared is equals to 1. So this will give you, okay, x by √2, x by √2. I can write this as, you can write this as x √2x, sorry, x plus y is equals to √2 or minus √2 equal to 0. Let us take this as 1. This is called L1. ஏன் கொடுத்துட்டாங்க, L1 is the tangent of this circle at the point 1/√2. இப்போ இதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம். இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தானே. Tangent is a straight line. Using the formula slope, we can write this as, say, m. Slope m is equals to minus a by e, minus coefficient of x divided by coefficient of y, minus 1/1, which is equals to minus 1. So let us take this as m. என்ன சொல்லிட்டா, ரிவர்ஸ்ல அப்படியே போங்க. And it is perpendicular to a line L1. அப்ப பெர்பெண்டிகுலர் லைன் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதனுடைய ஸ்லோப் படிக்கலாம். பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we'll get minus 1/m. அப்போ minus 1/-1 which is equals to 1. இப்போ பெர்பெண்டிகுலர் அந்த லைனுடைய ஸ்லோப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துறா, அந்த பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்லோப் அப்போ சொன்னா இல்லையா, y equals to mx plus c. இப்போ இந்த m உடைய வேல்யூ தான் 1, because that line is perpendicular to the tangent of this circle. நல்லா கவனிச்சுங்க, அந்த L1 தான் இதுக்கு tangent. அந்த டான்ஜென்ட்க்கு பெர்பெண்டிகுலர், அது பேர் நார்மல்னு பேரு. அந்த நார்மலுடைய ஸ்லோப் தான் m. அப்போ இந்த m தான் இங்க 1 ன்னு ஆக்ட் பண்ணுது. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி போலாம்னா, this equation of the tangent to the circle x minus 3 the whole square plus y squared equals to 1 ன்றது எங்க கொடுத்திருக்கான், y equal to mx plus c. ஆனா அந்த m ஸ்லோப் வந்து 1. அப்ப இது எப்படி போலாம்னா, y is equals to x plus c. I can write this as y is equals to x plus c. இப்ப நல்லா கவனிங்க, இது லைன் சரிங்களா. அப்ப அடுத்தது பாருங்க, to the circle x minus 3 y squared equals to 1, and it is perpendicular to the line L1, and it is perpendicular to the line L1. ஓகேவா? சோ அப்போ hence அந்த tangent to the first circle வந்து என்ன சொல்லியாச்சு, y is equals to x plus c. y is equals to x plus c ன்னு சொல்லியாச்சு. இல்லையா? So this is a circle. நான் ஒரு tangent லைன் எடுக்கிறேன். அந்த லைன் தான் y is equals to x plus c. இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், x minus 3, this is of the form x minus h the whole square, y minus k the whole square. அப்போ which is equals to 3,0 அப்படின்னு சென்டர் வருது. இப்போ இந்த லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் பேர் தான் நார்மல்.
இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், the normal of the circle passes through the center. இல்ல இப்போ இதை சீன் வைக்கிறேன்னு வச்சுங்க, இந்த பாயிண்ட பீன்னு வைக்கிறேன்னு வச்சுங்க, அப்போ பீன்றது called as radius. P is called what? Radius of the circle. அப்போ நான் என்ன சொல்லணும்னா, length of perpendicular of the circle is equals to radius of the circle. அப்ப இங்க radius of the circle கண்டுபிடிங்க. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, square root of radius of the circle is 3 square 9 plus 0 minus இங்கே போட்டுக்கலாம். radius இது டைரக்டாவே இருக்கு. அப்போ r is equals to 1. the radius is equals to 1. அப்போ radius உடைய வேல்யூ தெரியும். perpendicular distance ஈக்குவேஷன் தெரியும். y is equals to x plus y. அது எப்படி போடலாம்னா, y equals to x plus c we can write this as எங்க கண்டுபிடிச்சோம், y equals to x minus c இல்லையா, இந்த இடத்துல அடிஷனல் அந்த y is equals to x minus c இருக்கும், x plus c சரிங்களா. y is equals to x plus c. அப்போ x minus y plus c equal to 0. the tangent is x plus y minus c equal to 0. சரிங்களா. x minus y plus c equal to 0. சரியா. இப்போ இதுக்கு வந்து perpendicular லைன் கண்டுபிடிக்கலாம் using the formula ax1 plus by1. இப்போ a என்றது 1 இல்ல, x1 என்றது 3, அடுத்து இது y1 0னால 0 plus c divided by root of a square plus b square 1 plus 1. அதனுடைய radius is equals to 1. அப்ப length of perpendicularம் radiusம் சேம். நம்ம முன்னாடில இருந்தே படிச்சிட்டு இருக்கோம். இதுதான் பேசிக் ரூல், ஃபண்டமெண்டல் மெத்தட். அப்ப இது எப்படி போலாம்னா, which implies c plus 3 divided by root 2 is equals to 1. கரெக்டா. c plus 3 divided by root 2 is equals to 1. Otherwise, you can say modulus of c plus 3 is equals to root 2. Modulus of c is equals to root 2. Modulus விட்டு எடுத்தீங்கன்னா, you'll get this is called c plus 3. Negative இல்லையா, plus. அப்போ c plus 3 is equals to root 2 or c is equals to root 2 இல்லையா. ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்றேன், இப்போ இது வந்து நெகட்டிவ் இதுவா இருக்கு இல்லையா, மாடுலஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ c plus 3 the whole square is equals to 2. சரிங்களா. ஸ்கொயர் ரூட் மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டா ஸ்கொயர் ரூட். இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் c ஸ்கொயர் பிளஸ் 6c பிளஸ் 9 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2 ஆர் c ஸ்கொயர் பிளஸ் 6c பிளஸ் 7 ஈக்குவல் டு 0. பாருங்க இந்த கண்டிஷன் என்ன பாருங்க, எந்த ஆப்ஷன்ஸ் ரைட்டு, c ஸ்கொயர் பிளஸ் 6c பிளஸ் 7 ஆப்ஷன் இஸ் 7 ஈக்குவல் டு 0. therefore the second option is the right one. பாத்தீங்களா. அப்போ ரெண்டு சர்க்கிள் பாருங்க, ஒன்னோட ஒன்னு கனெக்ட் வச்சிட்டான். ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளுடைய டேஞ்சன்ட் அந்த லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. அந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைன் தான் செகண்ட் சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சன்ட். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், செகண்ட் சர்க்கிள் எடுக்கிறேன், அதனுடைய டேஞ்சன்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அந்த டேஞ்சன்ட்டுடைய பெர்பெண்டிகுலர் டேஞ்சன்ட் ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிங்க. அந்த ஸ்லோப் பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்லோப் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர் லைன், அதாவது நார்மல் கண்டுபிடிங்க. அதுதான் இந்த m போட்டா இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் டு த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ அந்த லைன் கண்டுபிடிச்சோம், x minus y plus c equal to 0. With the given circle, the first circle is given, the center is 3, 0 and the radius is 1. So by the principle of the circle, the length of perpendicular from the origin is equal to the radius of the circle. So length of perpendicular formula ax1 plus by, equation தெரியும், x minus y plus c. The point is given 3, 0, length of perpendicular, and also radius தெரியும் 1. You'll get the equation like this. Please take down. Quick. Take down the next problem. Still we have 3 more problems. Okay, that's all. 3 to 4 problems. 4 problems இருக்கு. The tangent அதோட சர்க்கிளை முடிச்சிடணும். அடுத்த சம். Any doubt? Please, I want your reply. Steve Varshini, any doubt? Manuel, Logeshwar? Sir? No, sir. Any doubt? No doubt. We'll move on to the next problem. The tangent at 1, 7. The tangent at 1, 7.
the tangent at 1 comma 7 to the circle, the tangent at 1 comma 7 to the circle x square is equals to y minus 6. X squared is equals to y minus 6 touches the circle, touches the circle, touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c equal to 0. Then the value of c is, then the value of c is, then the value of c is so இங்க பாருங்க, the tangent at 1 comma 7 to the curve x square equals to y minus 6. பாத்தீங்களா, x square equal to y minus 6. இப்போ இந்த tangent line நம்மளுக்கு தெரியும், tangent ன்னு சொன்னாலே, equation of tangent ன்னு சொன்னாலே y is equals to mx plus c. இங்க ஒரு டைரக்ட் ப்ராப்ளம் போட போறோம். என்னன்னா, இதை எப்படி எழுதலாம் தெரியுமா? y is equals to x square plus 6 ன்னு எழுதலாம். இப்போ எனக்கு ஸ்லோப்னா m தேவை. எப்படி வேணா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம். m ஸ்லோப்புக்கு நிறைய ஃபார்ம் இருக்கு. டிஃபரன்ஷியேஷன்ல ஸ்லோப் என்ன சொல்லுவோம்னா dy by dx. அப்போ 2x இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துறான் m at 1 comma 7, அப்போ which is equals to slope is 2. அப்போ equation of slope tangent becomes y is equals to 2x plus c or 2x minus y plus c equal to 0. இதுதான் tangent. அந்த செகண்ட் சர்க்கிளுடைய சென்டரை பாருங்க. இதுல இருந்து சென்டர் கொடுங்க 16 minus f 2 ஆல டிவைட் பண்ணா என்ன வரும்னா minus 8 comma minus 6. அப்போ we have a circle with center c of minus 8 comma minus 6. We have a tangent called 2x minus y plus c equal to 0. Now you draw which is called the perpendicular line. Correctங்களா? Which is called the perpendicular line. இப்போ இது tangentனா இது நார்மல். tangentக்கு நார்மலா இருக்கு. நார்மல் ஆல்வேஸ் passes through the center. நான் அப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்து c ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இல்ல? அப்ப என்ன தெரியும்? இந்த PC is nothing but the radius of the circle. போன வாட்டி சொன்ன மாதிரி தான். அப்போ CP is equals to, I can write this as R. அப்ப அந்த ரேடியஸ் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். R radius of the circle equals to square root of 64 plus 36 minus c, which is equals to root 100 by c. Length of perpendicular, we know 2x minus y plus c is the equation of the tangent. The point, the center is minus 8 comma minus 6. Using the formula, minus 8 into 2 plus minus 6 into minus 1 plus c divided by root of a square 2 plus 4 1 square root of 100 minus c. Now you simplify, we'll get minus 16 plus 6 plus c divided by root 5, which is equals to root 100 minus c. So modulus of c minus 10 cross multiply panna root 5 into root 100 minus c. Squaring on both sides, we'll get c minus 10 the whole square, 5 into 100 minus c. Okay, so therefore c into 100 minus c. So now you simplify. So we'll get what is the answer, which is equals to இங்க இதுல டைரக்டாவே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரியா? இப்ப பாருங்க, m கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா? m உடைய வேல்யூ வந்து 2 and passing through the point 1 comma 7. அதான் y equals to நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சது? mx plus c இல்லையா? m உடைய வேல்யூ 2னால I can get 2x plus c. இதுல it passes through the point, இந்த tangent எந்த பாஸ் வரையா 1 comma 7. So 7 is equals to 2 plus c, c is equals to 5. அப்போ y is equals to 2x plus 5 ன்னு சொல்லலாம், அல்லது 2x minus 5 plus 5 equal to 0. அப்போ இந்த இடத்துல 5 வந்துடும், c க்கு பதிலா 5. ஈக்குவேஷனை டைரக்டா கண்டுபிடிச்சலாங்க, c போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. You can write this as 5. அப்போ we'll get minus 5. சரிங்களா? இந்த இடத்துல பாருங்க, which is equals to minus 5 divided by root 5,
which is equals to square root of 100 minus c. இப்போ 5ல வந்து root 5 times போகும். minus root 5. அப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்றீங்க. root 5 ஸ்கொயர் பண்ணா 5, which is equals to 100 minus c. Therefore, bring this c this side, 100 minus 5. Therefore, the value of c is equals to 95. Sorry, இந்த இடத்துல ஒன்று போட மறந்துட்டேன். தயவுசெய்து ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் கொடுத்துட்டான். அவ பாயிண்ட் கொடுத்ததுனால அந்த ஈக்குவேஷன் இருந்து it passes through the point 1,7. அதுல இருந்து c ஐ கண்டுபிடிச்சோம்னா now equation of the tangent நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது the next one. Let C be the circle. The next one, let C be the circle with center at 1,1. Finished? Let C be the circle with center at 1,1. Let C be the time இல்ல அதனால தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. சோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போடணும்னு எனக்கு ஆசை, அதனால தான். Let C be the circle with center at 1,1 and radius is equals to 1. And radius is equals to 1. Radius is equals to 1. If T is the circle, if T is the circle, if T is the circle centered at 0, y. T is the circle centered at 0, y. Passing through origin and touching the circle C externally. Then the radius of the T is equal to, again I'll repeat the question. Let C be the center with center at 1,1 and radius equals to 1. If T is the circle centered at 0, y passing through origin and touching the circle C externally, then the radius of T is equals to. First of all, question நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல ரிவர்ஸ்ல போ. T is the circle centered at 0, y touching the origin. அப்ப அந்த இதுவை எப்படி போடலாம் சர்க்கிள்னு பாருங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் T சர்க்கிளை வரைஞ்சீங்க. இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இது touches the origin, center வந்து 0, y. So the center is 0, y. அப்ப எப்படி போலாம்னா this is the circle. ஏன்னு சொன்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து ஆரிஜினை டச் ஆகுது and passes through the touches externally the other circle. இந்த சர்க்கிளுக்கு பேரு T. இப்போ இது 0, y ன்னு சொல்லிட்டு வந்தியா, we can say this is called 0, y. அப்போ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறதா that is called radius. புரிஞ்சுதுங்களா? சரிங்களா? இப்போ 0, y, x உடைய வேல்யூ 0. அப்போ y உடைய வேல்யூ தான் நமக்கு தேவைப்படும் இல்லையா? அப்போ y உடைய வேல்யூ சொல்ற சென்டர்ல இருந்து எங்கெல்லாம் டச் பண்ணதோ இதெல்லாம் y. சரிங்களா? சோ திஸ் இஸ் கால்ட், நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல போடலாம் டச் பண்ணிட்ட பிறகு. அப்போ இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம்னா y வேல்யூ இஸ் கால்ட் தி சென்டர். அப்போ y வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க இருந்து இது வரைக்கும், அப்போ 0 to y இது வந்து y. அப்போ ரேடியஸ் வந்து y ன்னு தெரிஞ்சிச்சு. எங்க இருந்து எங்க கனெக்ட் ஆனாலும் the radius is y. இப்போ அடுத்தது பாருங்க, another circle is called circle. அப்போ சொல்ற அந்த T வந்து touches the circle C externally. அப்ப C உடைய இது பாருங்க சென்டர் 1, இது 0, 1 இருக்குன்னா இது வந்து 1, 1. This is called, the center is called 1, 1. சரிங்களா? The center is 1, 1 வெச்சாச்சு. இப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் இஸ் ஆல்சோ given. the radius அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த லைனை டச் பண்றதுதான் ரேடியஸ். சரிங்களா? இப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் இஸ் given that. அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இல்லையா, எல்லா பக்கமும் உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். ரைட்டா? ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள், ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். ஓகே, so this is called radius of the circle. அதனுடைய வேல்யூ 1. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் T ல இருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் டிரா பண்றேன். so I am just drawing the perpendicular end. அதே போல இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்றேன்.
ஓகேவா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வந்துச்சு. நான் நல்லா டார்க்கா பண்ணியிருக்கேன் பாத்தீங்களா? இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இது 90 டிகிரி. இப்போ பாருங்க இதனுடைய எல்லா வேல்யூஸும் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். இதை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் டி. இது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த செகண்ட் சர்க்கிள். அப்போ ஆல் டுகெதர் இது மொத்தமா சேர்த்தினா வில் கெட் 1 பிளஸ் ஒய். கரெக்டா? வில் கெட் 1 பிளஸ் ஒய். யாருன்னா ஈஸியா சொல்லிடலாம். இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? இந்த கீழே இருக்குது பாத்தீங்களா பேஸ். அதனுடைய லென்த் என்ன தெரியுமா? கிராஃபை வச்சு சொல்லலாம். கிராஃபை பக்காவா தெரிஞ்சா இமிடியேட்டா ஒன்னே சொல்லிடலாம் அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு. இந்த இடத்துல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் 1. வெரி குட். The point is 1,1. அப்ப இங்க 0ல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது 1. This value is 1. இப்போ இந்த வேல்யூ யாரா சொல்ல முடியுமா? Can anybody tell what is this value? இந்த வேல்யூ 1 minus y, sir. இந்த சர்க்கிள் இது வந்து டச்சஸ் 1,1 போட்டிருக்கோம் இல்லையா? அப்போ இதுதான் உன்னுடைய சென்டர். அது வந்து touches the base. அப்ப இதுதான். So this is called 1 minus y. ஏன்னா total இது வந்து radius வந்து 1. அப்ப therefore we have 1 minus y. So we have 1 minus y. அப்ப பாத்தீங்கன்னா we have 3 sides. Let us have it's a right angle triangle. For this right angle triangle we have 3 sides. One of the side is 1, another side is 1 minus y and 1 plus y. We all know that according to the Pythagoras theorem, in a right angle triangle, the sum of the square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of the other two sides. According to the diagram, we'll see the hypotenuse is 1 plus y. Your hypotenuse square is equals to 1 plus y. So your hypotenuse square is 1 plus y the whole square. Your adjacent side, other two sides are 1 square. Another one is called 1 minus y the whole square. Now we'll get radius of the circle T means just like that y. Y கண்டுபிடிச்சா போதும். அதுதான் radius of the circle T. So expand 1 plus 2y plus y squared is equals to 1. 1 minus 2y plus y square. So we'll cancel 1, 1 cancel, y square cancel. Bring this 2y this side. We have 4y is equals to 1. சரியா? Your 4y is equals to 1. Therefore, y is equals to 1 by 4. Therefore, radius of the circle T is equals to 1 by 4. That's all. புரியுதுங்களா? நீங்க கிளியரா இருக்கணும். புரியுதுங்களா? அப்ப ரேடியஸ் 1,1ன்னு சென்டர் எடுக்கும் பொழுது ஃபுல்லா தான் டச்சஸ் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்பதான் நான் 1,1 எடுக்க முடியும் சர்க்கிள். 1,1. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். குயிக். இன்னும் ஒரு 2 ப்ராப்ளம் தான் இருக்குப்பா. அதுக்கப்புறம் பாராபோலா போலாம். பாராபோலா நான் கான்செப்ட் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். குயிக். சரிங்க. அடுத்த சம். இது விடாம விட்டுட்டு போனாலும் தப்பாயிடும். The next problem. Let the circle S. The next problem. Quick. Let the circle S. 36x square plus 36y squared minus 108x plus 120y plus c is equals to 0. Be such that it neither intersects nor touches the coordinate axis. If the point of intersection of the lines x minus 2y is equals to 4. X minus 2y is equals to 4. 2x minus 5 is equals to 5. Lies inside the circle S. Then take down the options. First option,
25 by 9 less than C less than 13 by 3. Second option. 100 less than C less than 165. Third option. 81 less than C less than 156. Fourth option. 100 less than C less than 156. Again, I'll repeat. Let the circle S 36x square plus 30y 36y square minus 1086 plus 120y plus C equal to 0 be such that it neither intersects nor touches the coordinate axis. If the point of intersection of the lines x minus 2y is equals to 4 and 2x minus y equals to 5 lies inside the circle S, then which of the following option is right? First of all, you have to find out that the radius. Okay? First of all, we have to find out the center and radius of the circle. புரியுதுங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டா, அந்த சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இங்க கண்டுபிடிங்க. அப்போ இந்த சர்க்கிள் வந்து எப்பொழுதுமே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடிங் த்ரூ அவுட் பை 36 வில் கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x plus 120 by 36. 120 by 36 we can get 10 by 3y plus c is equals to 0. From this I can able to find out the center, that is called minus g comma minus f, which is equals to 3 by 2 comma minus 5 by 3. So this is the center. So 3 by 2 minus 4 by 3 எந்த குவாட்ரண்ட்ல வரும்? Which lies in the first quadrant, sorry, fourth quadrant, இல்லையா? Plus minus, it lies in the fourth quadrant. And சொல்லிட்டாங்க இங்க, it neither intersect nor touches the coordinate axis. இது x axis touch பண்ணாது, y axis touch பண்ணாது. இப்போ சென்டர் என்ன கொடுத்தா 3 by 2, somewhere here 3 by 2 comma minus 5 by 3. ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு சர்க்கிள் போடுறீங்க. கண்டிப்பா இது ரெண்டு கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸையும் இது பண்ணக்கூடாது. திஸ் இஸ் கால்டு சென்டர். இப்போ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா, இது பேர் ரேடியஸ், இது ஆர். இப்போ ரேடியஸை கண்டுபிடிக்க போறீங்க. யுவர் ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஆர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ஜி ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் 4 by 9 பிளஸ் 25 by 4 by 9 by 4 25 by 9 minus c. Your c is equals to as it is. Okay va? So therefore which is equals to 9 plus 25 by 9 which is equals to c by இங்க c by 36 வரும். 36 divide பண்ணோம் இல்லையா, we'll get c by 36. Your r is equals to take LCM which is equals to 36. சரிங்களா? அப்போ 4 வந்து 36 9 டைம்ஸ் போகும் 81 பிளஸ் இது வந்து 9ல வந்து 4 டைம்ஸ் போகும் 100 மைனஸ் c. ஓகே, so 100 minus c, சரிங்களா, which is equals to 100 minus c equals to 36. இது அப்படியே வச்சுங்க. இது ரேடியஸ் ஆர். நல்லா கவனிச்சிங்க. இப்போ இந்த டயக்ராமை பார்க்கும்போது இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் 3 by 2 x உடைய வேல்யூ. இந்த கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் y ஆக்சிஸ்ல இருந்து இது வரைக்கும் தான் 3 by 2. அதே போல இங்க இருந்து தான் x ஆக்சிஸ் வந்து minus 5 by 3 y உடைய வேல்யூ. இப்போ இது வந்து ரேடியஸ் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக definitely it is less than 3 by 2 because it does not touch the coordinate axis or intersect the coordinate axis. From seeing the diagram, we can say your r is less than 3 by 2. So which means that your r is square root of 81 plus 100 minus c divided by 36 is less than 3 by 2. Squaring on both sides, square root will get removed. 100 minus c is less than 3 by 2 which is equals to 9 by 4 divided by 36. 4 வந்து 36 9 டைம் போகும். This implies 81 plus 100 minus c is less than 9 9s are 81. In the 81 cancel out. This implies 100 is less than c, or we can change this as c is greater than 100. First thing we are found out that c வந்து 100க்கு மேல இருக்கு. இப்போ 100 c வந்து எதுக்கு கீழ இருக்குன்றதை டச் பண்றோம். அப்ப எப்படி போணும் செகண்ட் ஒன் அப்படின்னா, it is given that the point of intersection of the curve, the line, lies inside the circle S. Now you find out the intersection points. You multiply this by 2 or either by 2. Our 2x minus 4y is equals to 8. 2x minus y is equals to 5. Change the symbol, plus minus cancel. We have minus 3y is equals to plus 3. We'll get y is equals to minus 1. Y is equals to minus 1. Knowing that y is equals to minus 1, your x is equals to minus 1 இல்லையா, our plus 2,
Our 4 minus 2, which is equals to 2. Therefore, the point of intersection is 2, minus 1. If the ரெண்டு லைனை solve பண்ணும்போது we'll get the point of intersection 2, minus 1. This 2, minus 1 lies inside the circle. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா s of in the line of the point 2, minus 1 inside the circle, and the point lies inside the circle சொல்றதுனால இந்த இது வந்து circle equation of the circle is less than 0, not equal to 0. ஏன்னா இது inside the circle, outside the circle னா greater than 0. முன்னாடியே நான் கொடுத்திருக்கேன் first beginning of the circle concepts. That's why the concepts are so important. அப்போ இந்த circle எடுத்துட்டு போய் x க்கு பதிலா 2 போடணும். 2 square 4, 4 into 36 144. 36 y square 1, which is equals to 36, minus 108 into 216 plus 120 into minus 1 minus 120 plus c is equal to 0. Simplifying, we'll get c less than 0. Sorry, simplifying, we'll get minus 156 plus c is less than 0, or c is less than 156. So எப்படி arrange பண்ணலாம்? One is c greater than 100, another one c is less than 156. I can write this as the relation between from 1, this is called 2, this is 1. From 1 and 2, I can write this as 100 is less than c is less than 156. Therefore, option 4 is the right answer. Please take down one more problem in remaining in circle. We'll solve that and then we'll move on to the parabola. Okay, please take down. Sir, சொல்லுப்பா. சார் கொஸ்டின்ல அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்கல்ல சார், x minus 2y is equal to 0. ஆமாப்பா. அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் என்னதுங்க இருக்காங்க. அது ரெண்டு தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த லைன்ஸ் லைஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள். எஸ், இந்த சர்க்கிளுக்குள்ள ரெண்டு லைன் போகுது. இந்த ரெண்டு லைனும் சர்க்கிளுக்குள்ள இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த இன்டர்செக்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எங்க இருக்குன்னா இட் இஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள். புரியுதுங்களா? சர்க்கிளுக்குள்ள ரெண்டு லைன் இருக்கு ராஜா, ரெண்டு லைன் இருக்கு. இப்படி ஒரு லைன் போகுது, இப்படி ஒரு லைன் போகுது. இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் 2, minus 1. இப்போ எனி பாயிண்ட் which lies inside the circle அப்படின்னு சொன்னா the equation of the circle is less than 0. Any point which is outside the circle அப்படின்னு சொன்னா greater than 0. Any point which lies on the circle, இது மேலே இருக்கு circle 2, minus 1, then the equation is 0. இது எல்லாருக்கும் தெரியும். liesனா எல்லாருக்கும் தெரியும். that value equal to 0. Emmanuel கேட்டீங்க யோகேஸ்வரா? Yes sir. Right, Bob. Okay, right. Next problem போடலாமா? எழுதுங்க. Very interesting problem. Next one. Two tangents are drawn from the point. 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 Two tangents are drawn from the point minus 1, 1. Minus 1, 1. To the circle x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 is equals to 0. If this tangents touch the circle at points, touch the circle at points A and B. Touch the circle at the points A and B. If D is a point on the circle, if D is a point on the circle, if D is the point on the circle, if D is the point on the circle, point on the circle, such that the length of the segments AB, such that the length of the segments AB and BD are equal, BD are equal, then the area of the triangle ABD is equals to, then the area of the triangle ABD is equals to. Again, I'll repeat the questions. The tangents are drawn from the point minus 1, 1 to the circle x square plus y square minus 2x minus 6y
plus 6 equal to 0. If this tangents touch the circle of points A and B, and if point on the circle such that the length of the segments AB and AD are equal, then find the area of the triangle ABD is equal to. Okay, now கவனிங்க, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ரெண்டு டேஞ்சன்ட் போகுது. டேஞ்சன்ட் சொன்னா which touches the circle. அதே போல இன்னொரு டேஞ்சன்ட் இருக்கு, which touches the circle. இந்த ரெண்டு லைனும் சர்க்கிள டச் ஆகுது. முதல்ல இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் என்னன்னு பாத்துக்கணும். What is the center of the circle? Anybody? ஸ்ரீவர்ஷினி சொல்லுங்கம்மா, இல்ல அக்ஷயா சொல்லுங்க, யாரா கேர்ள்ஸ் சொல்லுங்க. What is the center of the circle? C அப்படின்னு வச்சுப்போம். சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் சொல்லுங்க. மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப். இது வந்து எப்படி இருக்கு? எக்ஸ்பயர். இது பேசிக் யூ ஸ்டடிட் இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட். 1,3 இல்லையா? அண்ட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 ஸ்கொயர் 1, 3 ஸ்கொயர் 9 மைனஸ் 6 which is equals to 10 minus 6 which is equals to 2. Our radius of the circle is 2. இப்போ இது 1,3 இருக்கு இல்லையா? சப்போஸ் இது 1, இது 3. இப்போ this is the circle னு வெச்சீங்க. இது 1,3 னு ஒரு சர்க்கிள். இத பேஸ் பண்ணி இந்த சர்க்கிள் சொன்னா ரெண்டு லைனையும் டச் பண்ணணும். இதையும் டச் பண்ணணும், இதையும் டச் பண்ண வேண்டும். So this is called a circle. இதுக்கு பேரு C of 1,3. இது called as radius. இதுக்கு பேரும் radius இல்லையா? இந்த ரேடியஸை கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டோம். இந்த ரேடியஸ் என்னன்னா 2. இதோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதுவும் 2 ரேடியஸ். இப்போ என்ன சொல்றான்? எனி சர்க்கிள் பாயிண்ட் அந்த சர்க்கிள் வந்து டி. அது எங்க டி போடணும்னு சொன்னா இந்த பாயிண்ட் சொல்லிட்டான். இது ஏ, இது பி. த டான்ஜென்ட்ஸ் பாயிண்ட் டச்சிங் த சர்க்கிள் பாயிண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஏன்னு இருக்கு, இன்னொரு இடத்துல வந்து பின்னு இருக்கு. நான் எக்ஸ் இதுல வந்து ஏன்னு எடுக்கிறேன், ஒய் பாயிண்ட்ல வந்து பின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ எனக்கு என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ஏபியும் பிடியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அப்போ இது ரெண்டும் ரேடியஸ் மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? இதுவும் ஒரே டச்சிங். அப்போ ரெண்டும் ஈக்குவல் லென்த். அப்போ இது எத்தனை டயாமீட்டர் ஆஃப் இதுல தான் டச் ஆகும். புரிஞ்சுங்களா? அப்போ இது வந்து டி. ஏன்னு சொன்னா ஏபியும் ஏடியும் ஈக்குவல் லென்த். அப்போ கண்டிப்பா பிக்கு ஆப்போசிட்ல தான் இருக்கும். அப்போ திஸ் இஸ் கால்ட் பிடி இஸ் கால்ட் டயாமீட்டர். அப்போ ரேடியஸ் 2ன்னு சொன்னா இதுவும் 2 தான். சரிங்களா? இதுவும் 2 தான். இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா, we have to find out the area of the triangle ABD. இதுக்கு ஹைட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஹைட் இஸ் 2. நான் பேஸ் கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் பேஸ்? இதுதான் பேஸ். 2 + 2 4. the base is 4. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏரியா ஆஃப் a triangle ஃபார்முலால ஏரியா ஆஃப் a triangle ABD is equals to half into base into height. So which is equals to 1/2. Base is this one 4 into height is 2, altitude 2. 2 cancel. Therefore the answer is 4 square units. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. ஸோ இப்போ ரீசெண்டா 2021ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. ஒன்லி திங் யூ ஹேவ் டு யூஸ் யுவர் அனாலிட்டிக் பிரெயின். இந்த கிரியேட்டிவிட்டி பாருங்க எப்படி அழகா சொல்லியிருக்கிறான். அப்போ அந்த டி பாயிண்ட் கண்டிப்பா எங்க இருக்குன்னா, இட்ஸ் a diameter. AD is a diameter. It is lies opposite to the, because your AB and AD are equal. அப்போ ஒரே லென்த்னும் போது அதுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் இருக்கும். புரிஞ்சுச்சாப்பா? So it's all geometry, the techniques of geometry. Okay. Now the next one. ஒரே ஒரு சம் சின்னதா இருக்கு, அது போட்டுருவோம். அது போட்டு parabola போயிடலாம். Consider a circle C. Consider a circle C which touches the y-axis. Consider a circle C which touches the y-axis at 0,6. At 0,6. Touches the y-axis at 0,6. So this point we can take this as 0,6. Y-axis la lie circle C, and cuts off and intercepts. And cuts off and intercepts. And cuts off and intercept. And cuts off and intercept 6√5. Cuts off and intercept 6√5. Cuts off and intercept 6√5. Cuts off and intercept 6√5 on the x-axis. X√5 on the x-axis.
இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் இது கொடுத்துட்டான் இல்லையா 6√5 on the x-axis. இப்போ வந்து இங்க I am just putting this as இந்த மிட் பாயிண்ட் எங்க வைக்கிறீங்க, இதுல இருந்து இது போகுது இல்லையா. ஸோ நவ் ஐ எம் ஜாயினிங் த லைன். இது வந்து 0,0 சரிங்களா. இப்போ இந்த y இன்டர்செப்ட் x இன்டர்செப்ட் கொடுத்துறான். எவ்வளவு கொடுத்துறான்? லென்த் ஆஃப் த x இன்டர்செப்ட் இஸ் 6√5. இது டோட்டல். நான் வந்து இது சென்டர்ல இருந்து டிவைட் பண்றேன். அப்போ இது ஈக்குவலா டிவைட் ஆயிடும். அப்போ இது 6√5னா ஐ கேன் ரைட் திஸ் as 3√5 and 3√5. இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல ஒரு ரைட் ஆங்கிள் இல்லையா, இது நான் போடுறேன். ஏன்னா இது ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். அதுதான் ஆர். அதை தான் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். யாராவது இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? ஒருத்தர்னா சொல்லுங்க போகலாம். யாருன்னா வாட் இஸ் தட் பாயிண்ட்? 0,6 இருக்கு. அந்த பாயிண்ட சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஆனா இந்த பாயிண்ட சொல்லலாம், which is equals to 6. சரிங்களா. ஏன்னா அந்த ஹைட் இதனுடைய வேல்யூ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு 6. இதனுடைய வேல்யூ 3/2. இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு. அப்போ அதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம்னா sum of the square of the hypotenuse. அப்போ r is equals to square root of 6 square 36. 3√5 ஸ்கொயர் பண்ணா 9. 9 into 5 45. Therefore your r is equals to 81 வருமா? 81. Therefore the radius is 9 units. Please take down. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. Very simple. So the answer is 9 units. Now we'll come to the conic section. What is a conic? ஓகேவா. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நெக்ஸ்ட் இஸ் கானிக். ரொம்ப நல்லா கவனிச்சிங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம், which is very very useful for your 12th standard and also for your entrance. First of all, you are going to face your entrance இது +2 examination இல்லையா. அதுக்கு கானிக் செஷன் இஸ் கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கானிக் செஷன்ல தரவா இருந்தா அவுட் ஆஃப் 100ல 10 to 12 மார்க்ஸ் நீ ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். எல்லாத்துலயும் ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணலாம். 5 மார்க்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின், 3 மார்க்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின், 2 மார்க்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல 2. மொத்தம் 12 மார்க் ஈஸியா எடுத்துடலாம்யா. அவுட் ஆஃப் இது 90 மார்க்ஸ் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா. நிறையவே எடுக்கலாம். மினிமம் 12 மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம். மேக்ஸிமம் எவ்வளவு எடுக்கலாம். எல்லாத்துலயும் ஒண்ணு கழிச்சுக்கலாம். 5 மார்க்ஸ்ல ஒன்னு அடிச்சு தள்ளிடலாம், 3 மார்க்ஸ்ல ஒன்னு அடிச்சு தள்ளிடலாம், 2 மார்க்ஸ்ல ஒன்னு, மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல ஒன்னு. மொத்தம் 12 மார்க் அவுட் ஆஃப் 90 யூ கேன் ஸ்கோர் நியர்லி மினிமம். ஐ எம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் த மினிமம் மார்க்ஸ். ஓகே. ஸோ 12 மார்க்ஸ் நீ ஈஸியா எடுத்துடலாம். அதே போல நான் சொன்னேன் the high weightage in JE main is analytical geometry. அதான் இந்த உன்னுடைய conic session. Now we are going to discuss about the conics. Okay, first thing, any second degree equation. So இதுதான் first முதல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. conics. சரிங்களா. அதாவது தமிழ்ல சொன்னா கூம்பியல். இதுக்கு கண்டிப்பாவே லோக்கஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த பாத் ட்ரேஸ்ட் பை த கர்வ் இல்லையா. இங்க 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட், ஒன்னு மூவிங் பாயிண்ட். இதை வச்சு ரொட்டேட் பண்றது தான், இதை வச்சு ரிவால்வ் பண்றது தான் உன்னுடைய லோக்கஸ். அந்த லோக்கஸ் எப்படி விஷயங்கள் சம கண்டிஷன் சொன்னல, சம் கிவன் கண்டிஷன்ஸை வச்சு பார்க்கும்பொழுது அந்த கானிக்ஸ், மொத்த கானிக்ஸ்ல 4 வகைப்படும். ஒன்னு பேரபோலா, இன்னொன்னு எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா. இது மெயினும் 3. அது கீழே கொஞ்சம் ஹைப்பர்போலாலே இன்னொன்னு வரும், ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. இப்போ இந்த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் will represent a conic only if it satisfies the condition. எந்த கண்டிஷன் தெரியுமா? நான் pair of straight lines முன்னாடி போனோம். என்ன கேட்டீங்கன்னா your del is equals to வச்சீங்க ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square plus CH square not equal to 0. Please listen carefully. பார்க்கிறதுக்கு சிம்பிளா தெரியும். இதுதான் சில இடத்துல போய் இடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். My dear friends, my dear students, so I am just insisting this all maybe you think that is very simple. இந்த சிம்பிள் விஷயம் தான் உன்னை ஸ்ட்ரக் அப் ஆகிடும். அதனால is not equal to 0. If it is equal to 0, then this second degree equation is said to be a pair of straight lines. If it is not equal to 0 only, then it is a possibility of a conic is there. Okay, now we are going to see it represents. Now pair of straight line endu solram, it represents first one, a pair of straight lines, then your del value, this condition value is equals to 0. அப்போ அது பேர் conic கிடையாது, அது பேர் pair of straight lines. Second condition, a parabola only if
a parabola only if, அதாவது ரெண்டு கண்டிஷன், del not equals to 0 and h square is equals to ab. இந்த கண்டிஷன் பாருங்க, h squared equals to ab ன்னு இருக்கணும். அப்பதான் இதை வந்து பாராபோலான்னு சொல்ல முடியும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாராபோலா. அடுத்தது எலிப்ஸ். and ellipse only if எல்லாத்துக்கும் கானிக்னு சொல்லும் போது del not equal to 0, அதுல எந்த மறுப்பும் பண்ண முடியாது. ஆனா இங்க என்ன சொல்லணும், h squared equals to ab இருக்கு இல்லையா, here we can say h square is less than ab. Fourth condition, hyperbola. Hyperbola, if you want you can take down quickly, del not equals to 0, h square is greater than போர்டு ab. லைட்டா பிளரா இருக்கு சார். நெட்ருக்கப்பா, ஒரு தாட்டி நான் உள்ள இது பண்ணிட்டு வரேன். இப்போ பாருங்க, ரைட்? எஸ் சார், இப்போ ஓகேங்க சார். ரைட், ஆல்ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. ஓகே, அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபார்ம் இல்ல ஷார்ட்கட் மெத்தட் சொல்லிக்கணும். நீங்க எல்லாத்தையும் எழுதுங்க. ரெக்டாங்குலர்னா RH, ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. Then we have del not equals to 0. The same condition, h squared equals to ab is greater than ab. The next one, a plus b equal to 0. A plus b equals to 0. Then it is a rectangular hyperbola. Okay, அடுத்து சர்க்கிளுக்கு fifth, a circle. So the same thing, சர்க்கிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா h is equals to 0. இந்த பார்ட் வரக்கூடாது, 2hxy இருக்கக்கூடாது. பாத்தீங்களா, so far we have discussed so many problems in your circle இல்லையா, நிறைய problems we have solved. We don't have an h there, 2xy. Okay, therefore h is equals to 0. And one more important condition, a is equals to b. நான் ஒரு சம்ல 36x square y square ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. 36 5 5 இப்படி தான் வரும், மாறாது. a is equals to b. These are the conditions for a second degree equation to be a conic. Please take down. Next, how we defined a conic. Okay, next, conic's definition. The locus of a point, the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed line passing through given point is always constant. So பாருங்க, நான் எழுதியே போட்டேன், டிக்டேட் கூட பண்ணல, because the definition of the conic நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சாதான் இருக்கிற எல்லா பாராபோலா, எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலால இருக்கிற ப்ராப்ளமே போட முடியும். ஓகேங்களா, சரிங்களா? The locus of a point which moves in a plane such that the ratio of the distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed line passing through given point is always a constant. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு fixed point ன்னு ஒன்னு எடுக்கிறேன். Yes, okay, I can take the fixed point and moving point p of x, y இல்ல p ன்னு எடுத்துங்க இப்போதைக்கு, ரைட்டா? இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, இந்த மூவிங் பாயிண்ட் s to p, அடுத்தது இதுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் ஒன்னு வரையறேன், சரிங்களா? is called pm, perpendicular line. இப்போ இத நான் என்ன பண்றேன்னா, இத ஜாயின் பண்றேன், சரிங்களா? perpendicular line. இப்போ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, நான் என்ன சொல்றேன், the locus of a point which moves in a plane, ஒரு பிளேன்ல ஒரு locus of a point எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா, the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance. இதுதான் fixed point இல்ல, s. இங்க இருந்து s ல இருந்து p வரைக்கும் fixed point to its perpendicular distance.
லைன் ஃபிக்ஸட் லைன் பாசிங் த்ரூ a given point. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா எஸ்ன்றது மூவிங் பாயிண்ட், சாரி ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட். இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா? ஃபோக்கஸ்ன்னு பேரு. p of x, y is called moving point, is called moving point. இதுக்கு நேரா பெர்பெண்டிகுலரா வருது இல்லையா, இதுக்கு பேரு ஃபிக்ஸட் லைன். இந்த ஃபிக்ஸட் லைனுக்கு பேரு டைரக்ட்ரிக்ஸ். இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா s to p, அப்போ the ratio of its distance from a fixed point, அப்போ p ல இருந்து ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்ல உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அத வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா sp to its perpendicular distance from a fixed line passing through the given point. அப்போ இந்த லைன் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்குல்ல பெர்பெண்டிகுலர் லைன் pm, அந்த லைன் is equals to a constant, which is equals to a constant. This is called a locus, sorry, this is called the definition of a conic. அப்ப mathematically we can express sp by pm இந்த constant e ன்னு சொல்லுவோம். e is called eccentricity. தமிழ்ல இதுக்கு என்ன தெரியுமா? மையத்தொலைவு தகவுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட், ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ், இது மாறவே மாறாது. இந்த எசென்ட்ரிசிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் which of the type conic அப்படின்னு சொல்லலாம். which type the conic is, whether it is a parabola, pm is equals to general equation of a conic. So we can, if want to find out whether which type of conic, the நாலு conic இருக்கு, parabola, ellipse, hyperbola, we have to find out which type of conic அப்படின்னு சொன்னா this is the general equation. அப்போ e என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். what is that eccentricity? So eccentricity is nothing but the ratio of the fixed point to the moving point to its perpendicular distance, where this fixed line passing through the given point is always a constant. அதுதான் அந்த constant called தான் eccentricity. இப்போ பாருங்க, இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸ் நான் தரேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட், if e is equals to 1, then the conic is a parabola. Quick, conic is a parabola. If e is less than 1, conic is an ellipse. If e is greater than 1, conic is a hyperbola. Please take note. Conic is a hyperbola. இப்போ இந்த எசென்ட்ரிசிட்டி 1 இருக்கும்போது parabola, less than 1 இருக்கும்போது ellipse, greater than 1 இருக்கும்போது hyperbola சொன்னேன் இல்லையா? அடுத்தது பாருங்க, eccentricity is equal to √2. Eccentricity is equals to √2. Fourth conditions. If e is equals to √2, the conic is rectangular hyperbola. Fifth one. If e is equals to 0, eccentricity is 0, the conic is a circle. The conic is a circle. If e is equals to infinity, then the conic is a straight line. So now all conditions கொடுத்திருக்கேன். So very useful tips. Okay, very very useful tips. Now the next one, standard equation of a parabola. இதுதான் மறந்துடவே கூடாது நீங்க, சரிங்களா? ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ parabola. This is very very important. Standard equation. ஒவ்வொரு இதுக்கும் செக்ஷனுக்கும் we have the standard equation. சர்க்கிளுக்கு உண்டு, பேரபோலாக்கு உண்டு, ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு உண்டு, எல்லாத்துக்குமே ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன். ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ax plus by equal to c னா 0 equal to 0. அதே போல சர்க்கிள்னு சொன்னா x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, or x square plus y squared equals to a square. ரெண்டுமே ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் தான், சரிங்களா? மோஸ்ட்லி x square plus y square equal to a square தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ parabola. Standard equation of a parabola. பாருங்க, இத 4 விஷயமா இதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அந்த பேராபோலாவை, சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எடுக்கிறேன், சரிங்களா? யூ கேன் ட்ரா த டயக்ராம், பேராபோலா டயக்ராம் இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த பேராபோலா, ஓகேங்களா? இந்த பேராபோலோடைய டயக்ராமை இங்கெல்லாம் போடும். ஸோ நாவ், ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு வெர்டெக்ஸ் 0,0. ஃபோக்கஸ் இங்க இருக்கும். முதல்ல அந்த கானிக்குடைய ரெப்ரசன்டேஷன் எழுதினோம், a,0 and p of x, y, and then the directrix, சரிங்களா? அந்த லைன் வரும், இதுதான் டைரக்ட்ரிக்ஸ் லைன். இதுக்கு நேரா ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரணும். இது இருந்தாதான் கானிக்கே சொல்ல முடியும் SPM. இது m, சரிங்களா? SPM, ஓகேவா? இந்த கானிக் செக்ஷனுடைய இது.
இது எக்ஸ், இது எக்ஸ் டேஷ், இது ஒய், இது ஒய் டேஷ். அப்போ இங்க எஸ் ஃபோக்கஸ் இது வந்து ஜெட், இதுதான் டைரக்ட்ரிக்ஸ். So this line perpendicular to PM is called as the directrix. The line which is perpendicular to the line PM is called directrix. ஓகேவா? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பேர் என்ன தெரியுமா? y squared is equals to 4ax. இதை வந்து என்ன சொல்லணும்னா x is equals to minus a. இதுல இருந்து இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் சொல்ல போறேன். இதுதான் இப்படி. அப்போ இது பேர் என்னன்னா ஓப்பன் ரைட்வர்ட். ரைட்டுக்கா ஓப்பன் பண்ணாதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ parabola. That is called y squared equals to 4ax. Don't forget the standard equation of the parabola. நீங்க மறந்துடக்கூடாது. That is called y squared equals to 4ax. எப்போ? This is called open rightward. The parabola is called a open rightward. இப்போ இதுல கொடுத்துருக்கீங்க எஸ் ஆஃப் ஏ கமா 0, அதுக்கு பேரு ஃபோக்கஸ். இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கு இது பேர் என்னதான் சொல்லுவோம்? ஜாதகம் சொல்லுவோம். ஏற்கனவே நான் பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். டேனியெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. அக்ஷயா இஸ் தேர். அக்ஷயா இஸ் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட். ஸ்ரீவர்தினி இஸ் தேர். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்ல. ஜாதகம் இந்த ஓல் பாரபோலாவுடைய என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுல இருக்கிற ஜாதகத்தெல்லாம் இப்ப சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் வெர்டெக்ஸ். வெர்டெக்ஸ் வந்து 0,0 and then focus s of a, 0. Tangent at vertex. Tangent at vertex is called x is equals to 0. அடுத்தது extremities. Extremities of lattice rectum is a, 2a, a, minus 2a. அடுத்தது equation of lattice rectum, x is equals to a. Equation of directrix. பாருங்க, equation of directrix இதான் இந்த லைன் தான். அதுதான் x equals to minus a ன்னு சொல்றேன்ல. அது எப்படி போடலாம்னா x plus a. இதெல்லாம் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆக வேண்டும். This all the whole thing, the ஜாதகம், அந்த பாரபோலோட முழு ஜாதகமே இதான் நான் கொடுக்கிறது. அடுத்தது length of lattice rectum. Length of lattice rectum which is equals to 4a. It is common. And that இந்த பாரபோலா எப்படி வந்து இதுல சொல்ல மறந்துட்டேன். சர்க்கிளுக்கு நான் கொடுக்க மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கொடுத்தனா என்னன்னு தெரியல. நீங்க வேணா நோட் பண்ணீங்க. நோட்டுன்னு சைட்ல போட்டு எழுதிங்க. Parametric representation of a circle. சர்க்கிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா x is equals to a cos theta, y is equals to a sin theta. தரலான நோட் பண்ணி வச்சுக்க. சர்க்கிளுடைய கோஆர்டினேட் வந்து x is equals to a cos theta, y equals to a sin theta. That is the parametric representation of a circle. இங்க parametric என்னன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இங்க கோனிக்ஸ்லாம் x equals to at square and y is equals to 2at. This is the parametric representation of a parabola. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த parabola எப்படி இருக்குன்னா it's parallel to x axis. அப்போ axis எப்படி இருக்குன்னா parallel to x axis. அப்போ axis parallel to x axis சொன்னா y equal to 0. அப்போ இங்க axis எப்படி சொல்லலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ல y equal to 0. Because this curve x axisல இருக்கு. பாருங்க, ஒருவேளை ரைட் வேர்ட்ல இருந்தாலும் சரி, இதே லெஃப்ட் வேர்ட்ல இருந்தாலும் சரி, இட் இஸ் ஓப்பன். லெஃப்ட் வேர்டா இருந்தாலும் இட் லைஸ் ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இட் இஸ் parallel to x axis. Therefore the axis is y equal to 0. இப்போ இதே போல இந்த 3 கேஸ் இருக்கு. இன்னும் இது ஒன் லெஃப்ட் வேர்ட் சொன்னா இன்னொரு கண்டிஷன் ஓப்பன் அப்வர்ட். இன்னொரு பாரபோலா ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓப்பன் டவுன்வர்ட். அதே மாதிரி இன்னும் 3 கேசஸ் இருக்கு. அதுக்கும் நான் கொடுத்துறேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸை. ஓகே, ப்ளீஸ் டேக் டவுன். டேபிள் காலம் மாதிரி போட்டு எழுதிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு எழுதியாச்சு. y squared equals to 4ax. அடுத்து 3 இன்னும் அதே மாதிரி 3 இருக்கு. ஓகே, now listen here. So equation of curves எப்படி இருக்கும்ன்றத பாருங்க. Equation of curves, this is called the first column. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல எந்த ரெப்ரசன்டேஷனோ y squared equals to minus 4ax. This is called open leftward. Open leftward. அடுத்தது x square is equals to 4ay. Open upward. Open upward. X square is equals to minus 4ay. Open downward. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வெர்டெக்ஸ் முதல்ல எடுத்துரும். எல்லாத்துக்கும் வெர்டெக்ஸ் காமன் தான்ப்பா. 0,0, 0,0, 0,0. அது எந்த விதமான டைப்பா இருந்தாலும் சரி, ஓப்பன் டவுன்வர்ட், ரைட் வேர்டு, லெஃப்ட் வேர்டு எதுவாக இருந்தாலும்
அடுத்து ஃபோக்கஸ் பாருங்க மாறும். இங்க -a, 0 ஏறு டோட்டலா அப்படியே மாறணும். y ல போயிடும். 0, a 0, -a. நெக்ஸ்ட் டைரக்ட்ரிக்ஸ். The next one is directrix. X minus a equal to 0, y plus a equal to 0, y minus a equal to 0. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் இந்த டேபிள் இருக்கால உங்களுக்கு தரேன் நான். நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் சொன்னேன்னா, ஸோ இந்த லெஃப்ட் வேர்டு ரைட் வேர்டுன்றது parallel to x axis. அதனால y equal to 0. இது parallel to y axis. அதனால x is equals to 0. நெக்ஸ்ட் ஒன் tangent at vertex. Tangent at vertex. வெர்டெக்ஸ் உடைய டான்ஜென்ட் வந்து x equal to 0. எப்படி இருக்கு பாருங்க. அந்த ஆரிஜின் எங்க இருக்கு? 0,0 parallel to என்ன அது y axis ல ஒட்டின மாதிரி இருக்கு. அதனால x equal to 0. இது ரெண்டும் y equal to 0. அடுத்தது extremities of latus rectum. Extremities of latus rectum. இங்க நெக்ஸ்ட் -a, 2a. அடுத்தது கமா -a, -2a. The next one 2a, a -2a, a. The last one 2a, a -2a, a. Okay. The next one is parametric representation. ஸோ இதெல்லாம் என்னத்துக்கு கொடுக்குற பைத்தியக்காரன் கிடையாது நான். இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். அதனால தான் என்னடா ஒரு சார் இப்படி கொடுக்குறாருன்னு நினைக்காத. பேராமெட்ரிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் மாறும். 80 ஸ்கொயர், 280 இருந்துச்சு இல்லையா? இப்போ அதே மாதிரி தான். ஆனா இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல போறதுனால -80 ஸ்கொயர், 280. சரிங்களா? இப்போ இது ஆக்சிஸே மாறுது. அப்போ உல்டா மாறிடும். 280, 80 ஸ்கொயர். அடுத்தது 280, the next one -80 square. So you peoples must memorize this. Don't leave any single one. Okay, these are the properties. Otherwise என்ன சொல்லலாம், இது வந்து ஜாதகம். பேரபோலோடைய முழு ஜாதகம் தான் இந்த டேபிள் காலம். முன்னாடி ஏற்கனவே ஒண்ணுத்துக்கு போட்டுட்டேன், மீதி 3க்கு இங்க போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன். So this is the ஜாதகம் of parabola. Please take down. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நோட்டை நீங்க பண்ணி வச்சுங்க. நோட்டுன்னு போட்டுங்க. இம்பார்ட்டன்ட் நோட் இன் திஸ் பேரபோலா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபார் பேரபோலா there is we have 3 conics, important conics சொன்னேன் இல்ல? Circle is also a conic. Don't forget that. Hyperbola is a conic. Parabola is a conic. Ellipse is a conic. Among these all these conics, சர்க்கிளுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு இது இருக்கு. கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியில பாத்தீங்கன்னா, சாரி பேரபோலாக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் நோ சென்டர். பாத்தீங்களா? நீங்க ஒண்ணு எழுதிங்க, நோட்னு போட்டு எழுதிங்க. ஃபார் பேரபோலா தேர் இஸ் நோ சென்டர். whereas ஃபார் சர்க்கிள், எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா we have centers. ஒரே கானிக்கு மட்டும்தான் சென்டர் கிடையாது. அது எந்த கானிக் அப்படின்னு கேட்டாலும் தட் இஸ் கால்ட் அ பேரபோலா. இஸ் ஆல் என்னன்னா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். இது ஆல் காமன் சென்ஸ். இது இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரே ஒரு கானிக்கு சென்டர் கிடையாது. அந்த which conic that is called a parabola. Okay, now chord, tangent and normal. So now parabola la chord, tangent and normal. So the next one we are going to see is chord, tangent and normal. Chord, tangent and normal. Chord, tangent and normal. So first diagrammatically I'll explain this. Let us take the general equation, the standard form of a உன்னுடைய parabola. So the standard form. So this is a parabola. Okay, so this is called a parabola. இந்த parabola வந்து chord na என்ன, tangent na என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். So if a line touches the curve, so touches this parabola, this is called a tangent. Yeah, this is called a tangent. In the point touch out, you can take this as T. This line is called a tangent. A line which touches the parabola is called tangent. The line which is perpendicular to this tangent is called perpendicular to this tangent is called normal. We can write this as, this is called a normal. We can write this as normal, where
These two lines are perpendicular to each other. And then what is the meaning of chord? From one point of the parabola to another point of the parabola is called a circle. If I take this point is called A and this point is called B, then we can say this as a, if I T P போட்டுங்க இந்த point T போடாத P and in the point of P dash சொல்றோம் இந்த P dash is a chord. அப்போ this is called chord. Now I hope you all understand the difference between the chord, the tangent and the normal. Now ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, இப்போ அதை போட போறோம். ஓகேங்களா? சரியா? நார்மல் ஃபார்முலா எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்டு வெர்டெக்ஸ் 0,0. ஃபோக்கஸ் இங்க இருக்கும் S of A, 0. அதாவது ஃபோக்கஸ் உடைய நார்மல் இல்லையா, இது பாஸ் ஆகும் S of A, 0. So the normal passes through the focus of the parabola. ஓகேவா? Don't forget that. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்கிள்ல center of the circle. Here it passes through the focus of the parabola. Okay. Now first take down equation of the chord. Equation of the chord joining the points x1, y1 and joining the points x1, y1 and x2, y2. அதாவது P2 இது P ன்னு வெச்சீங்க, இத P dash ன்னு வெச்சீங்க. P of x1, y1 and P dash of x2, y2. Then the equation you can write this as y into y1 plus y2, y into y1 plus y2 minus 4ax is equals to y1, y2. So this is the equation of the chord joining the points. Next one, equation of the tangent. Equation of the tangent. Equation of the tangent at x1, y1. Equation of the tangent at x1, y1 is y1 is equals to 2a into x plus x1. 2a into x plus x1. The next one, equation of normal. Equation of normal at x1, y1 is xy1 plus 2ay is equals to x1 y1 plus 2a y1. தயவு செய்து இன்னைக்கு ஒர்க்கே அதுதான். இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்க படிக்க போறீங்க. Equation of tangent, equation of normal. The next one, equation of chord of contact. Equation of chord of contact. So almost it is similar to the equation of tangent. Y1 is equals to 2a into x plus x1. Please take down. Next, we all know that it's a parametric form. So parametric form, we all know parametric form. It is called x is equals to at square, y is equals to 2at. அதாவது at t ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது x is equals to at square and y is equals to 2at is called the parametric representation. அப்ப இது என்ன சொல்லுவோம்னா equation of tangent at at square, 2at. So far x1, y1 இருந்தது. Parametricல ஃபார்ம் ஆகும்போது ஈக்குவேஷன் சேஞ்ச் ஆகும், which is equals to y is equals to x by t plus at. இத at square சொல்லுவோம், t ன்னு சொல்லலாம். t ன்னு சொன்னா the meaning is at square, 2at. Similarly, equation of normal at at square by 2at, or simply we can say at t. Then we can write the equation of the normal. It can be written as y plus xt is equals to atq. Y plus xt is equals to 2at plus atq. 2at plus atq. This is the equation of normal at t. Third, note in put எழுதிங்க. Relation between the slope m and the point t is given by m is equals to 1 by t. M is a slope and t is a point. T na at square, 2at. To find out the slope, we can write this as 1 by t. Relation between m and t is m is equals to 1 by t.
with this we'll stop today. So today I have given the properties of the, அதாவது அதனுடைய ஜாதகம் ஃபுல்லா கொடுத்துறேன். பேரபோலால ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் சொன்னேன், அதனுடைய ஆக்சிலரிஸ் எப்படி இருக்கும், அது கூட இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேரபோலா எப்படி இருக்கும், ஓப்பன் அப்வர்ட், ஓப்பன் ரைட்வர்ட், அதனுடைய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் கொடுத்துட்டேன். அண்ட் ஐ இன்ட்ரோடியூஸ்ட் வாட் இஸ் டேஞ்சன், வாட் இஸ் கார்ட் அண்ட் வாட் இஸ் அ நார்மல். அதுக்கு ஃபார்முலா ரெண்டுத்துலையும் கொடுத்துட்டேன். x1, y1 பாயிண்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன், பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்லையும் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we are going to start with the slope of the tangent. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, கண்டிஷன் ஃபார் த லைன் y equals to mx plus c may be a tangent to the parabola என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். So with this we'll stop today. We'll continue the next class. I again and again I'm repeatedly telling you coordinate geometry ஈஸி தான். எப்போ ஈஸி அப்படின்னா அன்னைக்கு நடத்துற பாடத்தை அன்னைக்கே நீங்க கம்ப்ளீட் ஆயிடும். So if today I have taken the class, we have discussed more problems in circles and also I have introduction to the parabola I have given that. Okay, so the introduction to the parabola வந்து கொடுத்துருக்கிறேன், அதுல இருக்கிற முக்கியமான கான்செப்ட்ஸை கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்க ஃபுல்லா ரிவைஸ் பண்ணி படிச்சிடணும். நாளைக்கு கிளாஸ்ல வரும்போது டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லணும். With this will stop. Please go through it. Okay, if you have any doubts you can ask me. Today night கூட நீங்க நான் கேட்கலாம். With this will stop. We'll see you in the next class. Thank you very much. Bye. Any doubt? Any doubt இருக்காமா? சொல்லுங்க வாயை திறந்து. இல்லைங்களா சார்? இதுல டீன்றது பாராமீட்டருங்களா சார்? எதுபா டீயா? ஆமாங்க சார். T is the parametric form. T சொன்னா இல்லையா, Tன்றது 80 ஸ்கொயர் 280. Tன்றது ஒரு பாயிண்ட், parametric form at the point T. சரிங்களா? ப்ராப்ளம் போடும்போது அந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? T is வேல்யூ ஏதாவது கொடுப்பாங்களா சார் क्वेश्चनல? கொடுப்பாங்க, கண்டிப்பா வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. 80 ஸ்கொயர் 280 இருக்கு இல்லைங்களா, அப்ப அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து இட்ஸ் a பாயிண்ட். இப்போ சப்போஸ் 80 ஸ்கொயர் 280 2,3 கொடுத்துருவான் பாயிண்ட். அப்ப அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். 1/2 1/t m is equals to m is called slope and t is called the parametric form, parameters. நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். With this will stop. ஓகேங்களா? ரைட், நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு குயிக்கா வந்துடும். Thank you பா. God bless you. Okay.